Actually click ndio imekama ikafanya nikaona the true power of pre-production. Yeah, the pre-prod phase. Pre-production is everything. Usually pre-prod is normally a sale, but this time around, from pre-production, yes, I have felt it. I have felt it. So the very first time I wrote a script was in 2009. Nikaleta script yangu nikapatia producer. Saizo niko hapa kando yani waiting with bated breath. Nikisoma reactions. We, akasoma page 1, page 2, alianza na smile inaenda tu ikifade. By the time anafika page 4, 5 alikuwa na look ya disgust kwa uso. First ever script. Akamaliza mazee akanirudishia script akaniuliza nilikukosea wapi? Why would you subject another human being to such atrocities? Nililaishwa hivi hapo kwa bench ya Twitter. Hii ni hukumu gani umekuja kule? Nilitandikwa wiki mzima. Ilikuwa tu, hiyo ng'ombe ni gani? Naandika script itolee hapo. Ilikuwa what an experience. Wakurugenzi! Mamen! So last week niliuliza wase kadhaa pale kwa phone tukibonga nikawaambia ni aje mnaweza ambia ni story gani imewabamba tuwafanyie reenactment. So leo nimesema acha niseme hapa kwa show mazee. Yo, hizi stories zote zenye tumepiga I think size iko kaa 20 or something, 20 something Ni story gani mazezi imekunice? One, ile yenye yani ulisikia ukasema ya hii naweza penda kuona visuals zake mazee. Tuambie hiyo story ni gani hapo kwa comments. Tunataka tupige reenactments hapa mazee. Yani hizi hiyo script ya kwanza mazee kwanza hiyo. Click bang. The reason why I was able to put down this whole movie in 5 days ni sababu the pre-process ilikuwa deadly sana. Tulienda Nakuru with writing gurus tukakaa nao huko for like 5 days. Akina Masi Mutisia, akina Shigwan, Shiko, OJ, mimi Philo Kenji. Na tukadissect hiyo story vizuri mazee. Imagine like a whole 2.5 days hakuna kitu kingine mnadumu na discuss tu sinema. So by the time nilikuwa natoka Nakuru nikienda kukaa chini kuiandika chini, ilikuwa tu ina flow tu, ilikuwa inatoka. By the way nilikuwa nakaa chini napiga 26 scenes, natoka hiyo siku imeisha, kesho napiga 22. Usually I don't do that. Mimi huwa nakaa chini by the time nagonga scene number 7 nasikia kichwa but juu ya proper preparation before the actual writing tulipiga fiti sana. In fact hiyo itakuwa sasa ndio process. Yep. Mambo ni kama hayo. Nimejificha huko vichakani bana nikiandika tamthilia. Na tumefunga siku. Not a bad day. For a first day tumepiga 22 scenes. Yeah, leo ilikuwa ni siku ya kuweka sasa dialogue. Dialogue imepigwa hapo kweli. Tumefunga na 22 scenes, page count tuko page 27. Hey! Mambo ni kama hayo sasa wadau. Kitu nimediscover ni usipokuwa careful kuna ma levels fulani unaweza fika ujipate uko surrounded na yes men. Very easily yes men juu wase wako na their own vested interests. This will not be, I feel like it is corruption, the overarching theme of this thing. It's just how, in a way, the government's greed, slack, you affect too. It trickles down. So nacheki ya Sidi Kamara imende ika affect umse, ikafika point decision making yake akadecide tu kukuwa thegi. Kuna time tukiendelea kusoma post-election violence inawachachishia. Ukiendelea tena kusoma mse mwenye amekuwa kifandizi nini hizi pursuits zao za uthegi nini ni makarao. For me I feel like corruption is the world of the story. It is not the theme that, because at the end of the climax of this story is
udem akiona ucha. It has, as in, it goes back to humor. It has nothing to do with corruption. It is about decisions, whatever the theme. Sijui. Kile Abeli anasema mwambie tu yes ndio atupatie kazi. Kile Filo anasema we kubali tu. Una need kukua kwa good books za Filo. Hii timu yetu haitambui. Kama kitu ni nonsense, ni nonsense. Unaambiwa tu kwa face yako wewe una ujinga, futa hii kitu. And I think that's exactly what we needed. Tungekuwa surrounded hapa na yes men size, tungekuwa tumeweka crap kwa hizi masinema zetu jo. Yeah, so that's the one thing I love about them, and they're very thorough mazee. Like wakiingia wakiimmerse kwa project wanaingia hapo 101%, and I love it. So ukiandika lazima uende kwa msitu. Oh yeah man, unajua hakuna kitu mbaya kama kuandika places inakukumbusha shida zako za maisha. Like kila time nikiandikia hapo sitting room nikiangalia mlango najiambiaga hii ndio mlango landlord ugonga. It's sad. Lazima uende huko mali nature. Unapumua hewa the same na mtu wa Runda. Unajua watu wa Runda pia wamesurroundiwa na miti. Miti inajenga taifa. Wakurugenzi. It's the end of another beautiful day. Lakini leo bana mambo ilikataa. I think nimeandika kama scene 3 the whole day. Naamua gani nimejisetia aside kama 15 scenes za kupiga every day. But bado siku haijaenda sana. Saa ngapi saa hii? Saa 1 na kitu. So by the time nalala lazima nikuwe nimeangusha hata kama ni 10. Achana nionyeshe workstation yangu. Na sio hii mliniambia ni ya mambo ingine. Hapa ndio muka mkufanya majambo sasa. Upindua hii kiti inaangalia dirisha huku. Usually dirisha inakuwaga open. Juu inakuwaga mchana. But saa hii housekeeping washafanya inaitwa nini? Inaitwa turn down. Yeah. Best Movie East Africa. A Grand Little Lie. Denise Kibisu in Bubuini. You know? How was that? You guy, as in, dude, getting an international recognition is no mean feat. I wouldn't wake up and say, it's nothing. You know, this is international. The fact that we submitted and got the recognition, and I kept saying this over and over again, it's combined effort of every single person who was in that set, because they bought into the vision. They worked on GLL with so much passion, and the passion is paying off. You know, that's another thing with getting your team. They need to be in it. Then when they're in it, then other people get to see it. I think I have the best team ever. And nasisemi hivi kuwa sifu, but every single person we work with at Field manzi wanga anajituma. And that's a character I always look for in people that I work with. Like, I'll tell Madi ama Hamfuni aje, wendo unashikilia job na mimi niende hivi. And I swear, they will give it 100%. Like, I don't need to supervise. And that's why I love Philly team, manze. Juu, at least ufanya nilale kidogo usiku, manze. Kwa chini. Unachezanga nao kwa location. Nasikia JLL kuna kidogo location Rongai ilitupiga chenga. Rongai kuna kids tulikuwa tumeget Airbnb. Tulikuwa tumescout, everything is okay, everything is planned to the T. So on the day of the shoot tumefika, first of all at 6 a.m. tuko Rongai. Bro, hiyo inamaanisha tuliamka saa ngapi? Siku kwanza nimeamka hata sikulala. I think jana tulirap around 10 p.m. So by the time tunafika it was around 11. Ndio at 6 a.m. tuko Rongai na tuko na food and everything is prepped. Tunafika gate haifunguliwi. Nini tena? Tunaanza masimu hazishikwi. Nini tena? Ndio finally the guy we were dealing with anakaa manze yako nje na sisi pia anaenda kufungua gate imefungwa. Welcome to Challenges of Film. Sasa wewe unatuambia nini? Si nyumba ni yako.
So apparently mse hustle yake wanga ni he runs Airbnbs. So he rents out homes around Nairobi, anazisuka, anazipimp up, zinakuwa Airbnbs. So that's a rental house. So apparently yeye na mwenye keja hawako wanapelekana fiti. So hiyo siku sijui mwenye keja tu alijua hii ndio siku ya kumtenda. Juu kuna manugu wanakuja kupiga sinema kwa hii nyumba. So manzi amefungiwa nje na sisi. Ai. Even for GLL we are done Reiki. Ni venye tu it was unfortunate what happened. So we are hoping it won't happen again kwa click bang. But yeah, doing Reiki, being comfortable with the location is very important for the production phase. Because now you get to choose which location will work for you. You get to choose the color, the look and feel. It's very important. Mna get kujua nani ndo anarani hiyo mtaa kama mnaenda mtaani ndo mbonge nao mapema. So that's important as well. How many phone calls do you get in a day? Na Devia na kununulianga credit. Sawa. Yeah. Yes. Zamani nilikuwa nasema nilikuwa naona hizi vako za buda kona personal assistant, sijua kona lawyer, sijua kona driver, kona stylist. Nimekaa kuona ni lazima, ni muhimu. I get so many phone calls in a day. And here's the thing about human beings. They will only call you if you're winning. So that's a good sign. If I'm getting too many calls, then it means people out there see that I'm winning, and that gives me confidence that I have to keep going. I think I just need to manage my communication needs better. Maybe I need to get someone to handle that. Yeah, something, yeah. Everything else is happening as normal. Kenya wanga place moja interesting. I think bado wasewaja tukubali watu wa cinema kwa watu serious. So mnaweza enda location wasewa decide nyinyi kazi mnafanya ni upuzi. Si mnacheza, mtokeni hapa. So tulifanya show fulani inaitwa Ma Empress. That show was ahead of its time. It's funny vile mazee show vile tuliweka onea ili receive backlash deadly mazee. Then narudi huko like 2-3 years later juu sasa iko Showmax. Guys are now getting it. They're like, oh my god, this was genius. Mbona tukua tunaiona hivi ikiwa kwa TV? Na kushotu kuna vile tu vipindi za TV tushaprogramiwa zinafaa zikae. Na tunafaa tutoke kwa hiyo kakun kabisa. Like creative freedom mazee haifai kukuwa dictated na medium. No. Kama ni TV, kama ni cinema, watu wacha tu peleke A-game pale. Tusianze kudumb down content ati juu inaenda kwa TV. Already tunabeba mass market yetu ufala. Hiyo ni lesson tulilearn na Ma Empress. Very important. Welcome to Mohahe with the Mimi napenda madem kawe. Wanajua ile kitu wanataka na wana go straight to the point. Mambo na punda nje. Imepopoya. Yaani unadhani naweza kutoka juu watu jamari? A girl needs security. Mbona utapanguza jiko kutoka asubuhi? Kwanza utaendelea kutumia vibaya tu hivyo. Mbona mniangalia hivyo nikiingia? Umetafuta dunia mzima, uko na mimi ndio unaweza kuvia? Bro unachoma. How could you? Yeah, baby. at some point manze nilikuwa nimeanza kulose psych na hii story, but I came across hizi tu quotes ziko kwa Instagram where somebody said the process is the dream, and that really just hit me hard. I think I've been so focused on the end game, on the goal, on the reward, that nimekuwa nikisahau kuenjoy the process. But right now, I am enjoying the process, so I'm literally just living my dream. Yeah. Basic things about scripting. We get a character bible from the writer, what they would want, just that is the fundamental where we start from. Then sasa tunaanza kwenda age group,
discretion, range in acting. So we come down. Come 50 years. So we have a certain age group, yeah. So then we start looking at things like face value. We are selling this thing online. So basic rule of thumb is get your numbers right. So who would help us sell it online? We are still businessmen at the end of the day. We still need to sell. So that is also a determining factor. Not too rigid, but a determining factor. Then we look at the range of acting. Especially for this particular show, the main actor has a range. Like character yake ina morph from someone... okay, kona spoiler. From someone, there are like 3 different character traits in this particular person. So we needed to get a whole range of the actors. Somebody who would deliver all 3 multi-personal characters within the range. Yeah, so that was a determining factor. And then malleability, like how workable are you with people? We don't have time for people. We need people who are very independent, people who are well-disciplined, coming into this community. We need people who are able to work with people. Yeah. But this time round, we had 2 people who are perfect for the main character role. I think it took us a week to decide on who. Na tulianza sasa elimination process ya tunaangalia nini sasa? Sasa tuangalie range. As in, it was such a process. But by the time we settled for it, we're like, I think we've made the right decision. Hey Abel, ulilipwa na GLL? Devi, nangoja check yangu ya GLL bado. Wewe huwezi lipa rent na patience wewe. Mtu anatuambia story ya patience kutoka last year. So the reality about business, a business will pay you back maybe after 7 to 10 years. So nasema lazima upende kitu unafanya. That's the reality of business. So even the little money we made back from GLL, we didn't pay ourselves. Yote imeruka tu click bang. So bado nangoja kulipwa na sioni nikilipwa this year. Maybe nitafute after 5 or so years nitafute. Nitakuwa nimeomoka mbaya. Executive producer, yeah. Director. Yeah. You had a choice. Director any day. Kutafuta pesa ni ngumu. Kutafuta dough ya kuproduce the film. And then kuja vile hiyo pesa itarudi. That is the world that I was not prepared for. I always loved film. I got into a world of filmmaking, and all through, right from being an actor to coming behind the scenes and directing, like I've enjoyed the entire process. Yeah. Okay. What do you feel about that? That's brilliant. I didn't even thought about it that way, but now it just makes much more sense. Yeah. I felt like since I'm interacting with one of the people on your co-op mazema, big notch maze, thought you tukiwa na encounter, kuna ile kan inferiority yoingia. Yeah. Shida good actors kama ni ideally kwa script mlikuwa supposed kuwa the same age. Wase wote wali audition msindo alikiliwa role sasa tukaona tunaweza switch age. But ideally hapa kwa age yako pia ndo na come up ka until about 5 years ago when
when I became CEO of Feel It, and now it was upon me to figure out how these productions are going to be funded and how that money is going to be made back. So I hate it, but it's the job. So nimejipea a span of 10 years. In 10 years, nimejipea limit. After 10 years, lazima tukue tuna make dough as an industry. And then after that, now I'll purely focus on the craft, which is directing. So for the next 10 years, this idea director itadedi kidogo, as the executive inaendelea kugrow, as I figure out the money. Because my goal is to make films. Hata nikiwa miaka 90, I just want to be on a set making films. So let me figure out the cash flows. Then now nitabaki hapo hivyo tu nikitengeneza cinema. Yeah. Get that piece off you kabisa. The minute unasikia action, be in that moment. Hapo. Yeah. So ataka tumeriasi kitu 1 year, but on the day on set we deliver very different. That's what I love, because in an issue you're not acting, you're in the moment. So try kufikiria what emotion is showing. Wachana hizo. Mkiwa ready, whoever is ready, by the no pressure. Hey manze, na feel privileged leo. The first time I get to direct Zaki. Okay. So wadau, the year is 2009. 2009 bana, kuna jamaa nilisoma na yeye back in primary school, anaitwa Kev. Kev ameketi kwa matatu pale mbele kwa driver, but yeye ndio amekaa wapi? Kwa dirisha. So unajua vile matatu inakuwa kuna passenger, kuna ka passenger kingine hapa katikati, alafu dere pale. Hizi nganya big hizi. Hii movie already kuna spoilers. Na ile The story that's there. I know. people expect surprise. Absolutely. In fact, hiyo ilikuwa a very huge topic of discussion before we went into the actual scripting. Mbogi iliuliza, hii sinema iko kwa YouTube. Kwa nini tulipe 200 tukuje kuona na tunaweza iona free hapo YouTube? So of course lazima tunge-inject a few things zenye zitapata watu. Na zitawapata sana. So expect very new things pale. In fact, nafaa kuwa naambia, expect very new things kwa hiyo cinema. It's mind-blowing, it's tear-jerking, heartstrings zako zitakuwa pulled vilivyo. Yeah. Hii lazima mlie, hakuna shortcut. Mimi unajua ni mairogwa. Hiyo sijui mbona tutaamini. Yaani ukweli mkizi. Mimi nilikuwa mtoto mrembo. Mamangu akumentioning hiyo fact that ati ulikuwa mtoto mrembo. Alisemanga tu ulikuwa tu mtoto brown nini healthy. Sisi kurogwa kitambo urembo ilikuwa judge. Bado sijakwambia hata kurogwa ilifanyika. Wheels or cars? Wheels or doors? Yeah. Wheels Or doors. or doors? Rats? Yeah. Ghosts? Rats or ghosts? Si wa trust ni wewe. Yes, swali. Mimi hata sijui umetoka It's a wapi. genuine question. Me, I'm not afraid of ghosts. Me, I fear rats. Kati ya mende na panya, you'd rather have Panya. panya. Panya, please. Sindio, mende Panya. or moth. Mende can fly. You guy, you don't even know it's going to land. A rat will run away from you. That mende can surprise you. Sasa, thank you so much. Aya, take care. Wacha tuende na panya mti yangu. Unajua bana pale ghetto mali nimegroia, rats ni wase tulikuwa tunashare nao makeja. Ni tenants. Wacha niende nazo. Mimi kitu sioni. Wacha John. Wacha. Ona imagine. Umekaa tu hivi mtaa unaona TV alafu unaona tu kijiko inakoroga kikombe na uoni mtu. Aje? Na sukari ya nani? Uongo mbaya. Hautani traumatize na utumie vitu zangu na vile economy ni mbaya. No, never. I am tempted to say wheels. I don't know why. What's the answer? I'll go with wheels. Well,
kuna ati a specific answer ati kuna certain wheels it's just a general question. Because I know shelter is still the biggest problem in the world, so sio wase wengi na access ya mlango ya kuingia kwa hao, but wheels, trailer moja iko na wheels 22, nyumba moja iko na mlango. Okay, mlango mob. Buda sijui hizi swali gani wewe unanisikia kai. Abeli ingia kwenye kiti basi. Thanks maze. Asante sana. Shukran sana man. Hapo sawa. Adios muchachos. Peace.